I am Dr. Paneerselvam. My dear friends, today the cash transaction and bank transaction have been drastically reduced. எல்லாமே வந்து UPI போயிடுச்சு because it's a cashless transactions, it's a digitalized transactions and you don't have to carry money. It is more safety, more secured and transaction is also running very fast and speed. அதனால people tend to go for UPI. So there is a data collected from April to August. இப்போ on average பெர் ஆனம் வந்து ஒரு 700 to 1000 crore வரைக்கும் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கக்கூடிய அளவில் யூபிஐ போய் கொண்டிருக்கிறது. இப்போ உள்ள கஸ்டமர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 33 crore. இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸில் வந்து 100 crore வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுங்கிற மாதிரி கணித்திருக்கிறார்கள். இப்போ இங்கே உள்ள டேட்டாவில் ஒரு ஏப்ரல் டு ஒரு எவ்ரி 6 months பார்த்துருக்குறாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த சர்க்கிளில் உள்ளதெல்லாம் இந்த லேக் குரோர்னா நம்பர் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் கவுண்ட்டு வந்து இந்த ஃபிகரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது 37 crore. ஏப்ரலில் வந்து 889 crore இருந்த டிரான்சாக்ஷன் 941 ஆகி 934 ஆகி 996 ஆகி இப்பொழுது ஆல்மோஸ்ட் 1000 crore பர் மந்த்து டிரான்சாக்ஷன் நடக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறது. அமௌண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 14 lakh crore இன் ஏப்ரல். இப்போ ஆகஸ்ட் மந்தில் பார்த்தீங்கன்னா 15.76 lakh crore. ஆனம் பார்த்தீங்கன்னா 700 lakh crore. அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய அளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதில் வந்து சிரமங்கள் அப்படின்னு பார்க்கையில் சில இருக்குது. அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கையில் ஐ திங்க் கேஷ் ஃப்ரீ, செக்யூர்ட், மோர் சேஃப்டி. அண்ட் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கேரி கேஷ் ஆல் த டைம் யூ ட்ராவல், ஆல் த டைம் யூ டேக் யுவர் ட்ரிப் ஆர் ஜர்னி. But at the same time, what is the bad evil is, we are tempted to spend anything, whether it is a conspicuous or essential or costly or luxurious. We have not thought over it. Whether you go to a restaurant, whether you go to garments, or whether you go to housing, a loan, wherever, the money become very dear and it will become available very near to you. So, or any amount of time or any amount of money, you just throw the money. அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏன் இருக்குது அப்படின்னா, உங்களுடைய வேலெட்டில் வந்து நாட் ஓன்லி யுவர் ஏர்ன்டு மணி, யுவர் சேலரி மணி, யுவர் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் மணி அலோன். வென் எவர் யூ ஆர் இன் டெஃபிசிட், நவடேஸ் பேங்கர்ஸ் ஆல்சோ டென் டு கிவ் அ லோன் விதவுட் கொலாட்ரல் அகேன்ஸ்ட் யூபிஐ த ப்ரீவியஸ் டிரான்சாக்ஷன் வச்சு. Similarly, the Paytm, GPay, almost all the UPI operators, they also willing to lend money as soon as you want to refill. So அதனால் வந்து one way that anytime whatever the item you want to spend, money is flown. But at the same time you get in debt. And how you are going to repay it, that is going to be a very bad story. That is what we started with the debit card. In debit card இருக்கிற வரைக்கும் people were very comfortable. They were making their dress according to the tailor-made. But later when credit card was introduced, and again when people tend to go for multiple credit cards, then the people were unable to manage their finance. Sometimes people tend to go for committing suicide, and people tend to manage the selling of jewels or selling of houses or selling of assets. This is how the people have been able to manage their debts. So now there is a good advantage, but at the same time there are few disadvantages also. As far as the merits, I think it gives you safety, comfort, convenience, so many lot of things. But unless you are careful, unless you are precautionary, your expenditure will exceed your plan, will exceed your budget, will exceed your projections. Then you will have to be in a problem. To solve the problem, you will always go for raising money through taking loans through banks or non-banks or small finance banks. Everybody is been throwing money on your budget, on your UPI. Finally, I think you spend, but you should very cautious. Otherwise, it will be like a deadlock. So, my dear audience, make use of your money very efficiently, very purposefully, and very optimally, without throwing for all non-essential and conspicuous
and luxurious, which will turn into a very big debt that will be a serious stress as well as a pain that will give you a lot of health issues also. Please make a note of it and aware of your budget and plan accordingly and be happy to lead your life successfully without having any financial crisis in the future. Thanks for listening.